Existan tipo de dolor que no sangra, que no deja mortones visibles, que no apers en ninguna radiografía. Es el dolor que se instala en el sistema nervioso como una sombra persistente, el que se acumula en cada conversación incómoda, en cada phrase que se pronuncia con amor pero que aterriza como una piedra en el pecho. Es el dolor que muchos hijos adultos cargan en silencio, sin saber exactamente, porque se sienten pequeños cada vez que hablan con sus padres, porque la ansiedad les aprieta la garganta antes de una visita familiar, porque después de colgar el teléfono sin esa mezcla extraña de culpa, rabia, y una tristeza que no encuentran como nombrar. Y lo más desconcertante de todo es que es dolor no nace de la maldad, no viene de padres que conscientemente quieren herir. Viene de algo mucho más complejo y mucho más común, viene del amor que no aprendió a soltar, del cuidado que se convirtió en control, de la protección que terminó siendo invasión. Viene de 5 frases que se repiten una y otra vez en miles de hogares, frases que suenan inofensivas, que incluso parecen razonables, pero que tienen el poder de erosionar la salud mental de un adulto de formas que ni siquiera los propios padres imaginan. Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. Podemos amar profundamente a nuestros hijos y al mismo tiempo estar destruyendo su autoestima. Podemos decir lo mejor para ellos y simultáneamente estar sabotando su capacidad de confiar en sí mismos. Podemos estar seguros de que estamos ayudando cuando, en realidad estamos perpetuando, patrones de dependencia emocional que los mantendrán atrapados durante décadas. Y todo esto puede suceder en el espacio de una simple conversación, en el tiempo que toma pronunciar una frase que parece nos, pero que activa en el cerebro del hijo adulto una cascada de respuestas neurológicas que socavan su bienestar. La pregunta entonces no es si amamos a nuestros hijos. La pregunta es, ¿estamos amándolos de una manera que los deja crecer, o de una manera que los mantiene encadenados a nuestra necesidad de seguir siendo necesarios? Hoy vamos a explorar los 5 frases más destructivas que un padre puede decir a un hijo adulto, pero no solo vamos a señalarlas. Vamos a entender qué sucede en el cerebro cuando estas palabras penetran en el sistema nervioso, cómo se instalan en la identidad, cómo moldean la forma en que una persona se ve a sí misma durante el resto de su vida. Y más importante aún, vamos a comprender por qué los padres dicen estas cosas, desde qué lugar de su propia historia personal y emocional nacen estas palabras, para que podamos tener compasión sin justificar el daño, para que podamos sanar sin quedarnos atrapados en la culpa. Porque si hay algo que la neurociencia ya nos ha enseñado en las últimas décadas es esto. Las palabras no son solo sonidos que flotan en el aire y desaparecen. Las palabras tienen el poder de remodelar circuitos neuronales, de activar o desactivar sistemas de estos, de construir autopistas de pensamiento que determinan cómo una persona se relaciona consigo misma y con el mundo. Y en la relación entre padres y hijos adultos, donde las memorias son profundas, donde las heridas son antiguas, donde la dinámica de poder tiene décadas de historia, cada palabra pesa exponencialmente más. Así que si eres padre o madre de un hijo adulto, te invito a que leas esto con el corazón abierto y la defensa baja. No se trata de convertirte en el villano de esta historia, se trata de dar la oportunidad de ver lo que quizás no has podido ver, de entender lo que quizás nadie te explicó, de aprender lo que a ti tampoco te enseñaron. Y si eres un hijo adulto que ha escuchado estas frases una y otra vez, te invito a que encuentres en estas palabras la validación que quizás nunca recibiste, la confirmación de que lo que sientes es real, de que no estás exagerando, de que tú lo mereces ser reconocido. Comencemos entonces con la primera frase, la que quizás es la más común y al mismo tiempo la más destructiva para la construcción de una identidad adulta saludable,
Primera phrase, estás tomando la decisión equivocada. Cuando un padre mira a su hijo de 30, 40, incluso 50 años y le dice que está eligiendo mal, que debería hacer las cosas de otra manera, que su camino es un error, algo profundo se quiebra en el tejido de esa relación. No se quiebra de forma dramática, no hay gritos ni portazos, pero se instala una grieta invisible que con el tiempo se convertirá en un abismo de silencio y distancia. Porque lo que el padre no entiende en ese momento es que no está simplemente ofreciendo una opinión. Está enviando un mensaje mucho más complejo y devastador. No confío en tu capacidad para gobernar a ti mismo. No creo que tengas los recursos internos para saber lo que es mejor para ti. Aún necesitas que yo te salve de ti mismo. Y el cerebro del hijo adulto, el cerebro que ha pasado décadas desarrollando la corteza prefrontal, esa región extraordinaria que nos permite planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones complejas. El cerebro recibe ese mensaje como una amenaza directa a su integridad. No es una amenaza física, no es que vaya a ser atacado corporalmente, es algo mucho más profundo. Es una amenaza a la percepción de competencia, a la sensación fundamental de agencia que todo ser humano necesita para sentirse vivo y completo. La neurociencia nos muestra que cuando experimentamos una amenaza a nuestra autonomía, cuando sentimos que alguien está invalidando nuestra capacidad de tomar decisiones, se activa el sistema de estos exactamente de la misma manera que si estuviéramos enfrentando un peligro físico. El cortisol inunda el sistema, la amígdala se enciende, el sistema nervioso simpático entra en modo de alerta. Y esto no es una reacción exagerada, no es que el hijo se demasiado sensible. Es la respuesta natural de un organismo que siente que su autonomía, su derecho fundamental a ser el autor de su propia vida, está siendo cuestionado. Pero el de nuevo mucho más allá de ese momento de estar agudo. Lo que sucede con la repetición de esta frase es que comienza a instalarse una voz interior, un crítico interno que replica las palabras del padre, incluso cuando el padre no está presente. El hijo adulto comienza a dudar de cada decisión, a cuestionarse constantemente, a buscar validación externa antes de confiar en su propio criterio. Y esa duda crónica es paralizante. Imagina por un momento lo que es vivir así. Cada vez que tienes que tomar una decisión importante, escuchas en tu cabeza la voz de tu padre dicen, «Dot que te vas a equivocar». Cada vez que eliges un camino, sientes esa sensación visceral de que no eres suficientemente capaz, de que necesitas que alguien más te diga que hacer. Eso no es vivir con autonomía, eso es vivir con una cadena invisible que te mantiene atado a la necesidad de aprobación, que te impide confiar en tu propio instinto, en tu propia sabiduría acumulada a través de años de experiencia. Y aquí está la paradoja más cruel. El padre dice esto porque ama, porque aprocha al hijo del dolor del era, porque no soporta la idea de verlo sufrir las consecuencias de una mala decisión. Pero lo que el padre no comprende es que el era es precisamente el mecanismo a través del cual el cerebro adulto aprende, integra, madura. Sin la posibilidad de equivocarse y sostener las consecuencias de esa era, sin la experiencia de caer y levantarse por uno mismo, no hay verdadera autonomía, solo hay una dependencia emocional disfrazada de obediencia, una infantilización que se perpetúa bajo el ropaje del cuidado. El cerebro humano está diseñado para aprender a través de la experiencia directa. Cuando tomamos una decisión, cuando vivimos las consecuencias, cuando ajustamos nuestro curso basándonos en lo que aprendimos, estamos fortaleciendo las conexiones neuronales que nos permiten tomar mejores decisiones en el futuro.
Pero cuando alguien constantemente interviene antes de que podamos vivir el ciclo completo, cuando nos rescata del error, antes de que hayamos tenido la oportunidad de procesarlo, estamos siendo privados de la experiencia misma que nos haría más capaces. Entonces lo que empieza como un acto de amor termina siendo un acto de sabotaje. El hijo nunca desarrolla la confianza en sus propias decisiones porque nunca se le permitió practicar el arte de decidir, equivocarse, ajustar y volver a intentar. Y esa falta de confianza lo acompaña a todos los ámbitos de su vida. En sus relaciones románticas duda si eligió bien a su pareja. En su carrera profesional se pregunta constantemente si debería estar haciendo otra cosa. En su crianza se siente inseguro de cada decisión que toma con sus propios hijos, y lo peor es que esta dinámica crea un círculo vicioso. Mientras más el padre invalida las decisiones del hijo, más inseguro se vuelve el hijo. Y mientras más inseguro se vuelve el hijo, más el padre siente que necesita intervenir para salvarlo. Y así, generación tras generación, se perpetúa un patrón de dependencia emocional que ninguno de los dos eligió conscientemente, pero que ambos sostienen sin darse cuenta. La salida de este patrón requiere que el padre haga algo extraordinariamente difícil: confiar. Confiar en que su hijo tiene recursos internos que él no puede ver. Confiar en que incluso si el hijo se equivoca, tiene la capacidad de aprender de ese error. Confiar en que su trabajo como padre ya está hecho, que las herramientas ya fueron entregadas, que ahora lo que el hijo necesita no es dirección sino acompañamiento, no es rescate sino presencia. Segunda frase, porque no puede ser más como. Si tuviéramos que elegir la frase que más donojes a la identidad de un ser humano, esta sería probablemente la ganadora. Porque cuando un padre compara a su hijo con alguien más, cuando le dice explícita o implícitamente que debería ser como el hermano que se terminó la universidad, como el primo que tiene un trabajo estable, como el vecino que ya se casó y tiene hijos, como cualquier persona que se logró lo que se esperaba, está activando en el cerebro del hijo una de las respuestas emocionales más devastadoras que existen, la vergüenza. Y aquí necesitamos hacer una distinción crucial, porque muchas personas confunden la culpa con la vergüenza, pero son experiencias radicalmente diferentes con consecuencias radicalmente diferentes. La culpa es lo que sentimos cuando creemos que hicimos algo malo. Es incómodo sí, pero es reparable. Podemos disculparnos, podemos cambiar nuestro comportamiento, podemos hacer las cosas de manera diferente. La culpa nos dice, cometí un error, pero deja intacta nuestra percepción de que somos fundamentalmente valiosos. La vergüenza, en cambio, no es saber lo que hicimos, es saber lo que somos. La vergüenza nos dice, yo soy el error. Hay algo fundamentalmente defectuoso en mi esencia, en mi ser. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando un padre compara a su hijo con otra persona, cuando le dice que alguien más está haciendo las cosas mejor, siendo más exitoso, cumpliendo mejor con las expectativas, el mensaje que el hijo escucha no es podrías mejorar en esta área específica. El mensaje que escucha es, no es suficiente tal como es, tu existencia misma es una decepción. Yo preferiría tener a otro hijo en lugar de tenerte a ti. Y es mensaje es letal para la psique humana. La neurociencia nos muestra que cuando experimentamos vergüenza, se activan en el cerebro los mismas regiones que se activan cuando experimentamos dolor físico. Pero no solo eso, también se activan los regiones asociados con la exclusión social, con el rechazo, con la sensación de no pertenecer. Y en el contexto de la relación parental, donde el vínculo con los padres es la primera y más fundamental fuente de pertenencia, sentir esa exclusión es devastador de una manera que es difícil de poner en palabras.
Porque el cerebro humano está programado para buscar la pertenencia como una necesidad de supervivencia. En nuestra historia evolutiva, ser excluido del grupo significaba la muerte. Y aunque ahora vivimos en un mundo diferente, nuestro sistema nervioso sigue respondiendo al rechazo social como si fuera una amenaza existencial. Cuando el hijo siente que no es suficiente para sus padres, cuando siente que alguien más es preferido, su sistema nervioso interpreta eso como no soy seguro aquí, no pertenezco, estoy en peligro. Y la respuesta a esa percepción de peligro puede tomar muchas formas. Algunos hijos se sumergen en un esfuerzo frenético por convertirse en lo que el padre quiere, sacrificando completamente su propia autenticidad en el proceso. Se convierten en versiones vacías de sí mismos, actuando un papel que creen que les dará la aprobación que tanto anhelan, pero sienten, do en lo profundo que nunca será suficiente, que nunca podrán igualar al estándar imposible que se les puso enfrente. Otros hijos responden con rebelión, rechazando completamente cualquier expectativa, cualquier consejo, cualquier conexión con el padre. Construyen muros impenetrables, se alejan emocionalmente, a veces físicamente, y desarrollan una identidad que se define principalmente por oposición a lo que el padre quiere. Pero esta rebelión, aunque pueda parecer una muestra de independencia, en realidad sigue siendo una respuesta reactiva. El hijo todavía está atado a las expectativas del padre, solo que ahora está atado en dirección opuesta. Ambas respuestas, la sumisión y la rebelión, nacen del mismo lugar, del dolor profundo de no ser visto por quien realmente se es, de ser constantemente medido contra un estándar externo, de sentir que el amor de los padres es condicional, que depende de cumplir ciertas expectativas, de alcanzar ciertos logros, de ser una cierta versión de persona. Y esa herida de la vergüenza no se cura fácilmente porque se instala en el núcleo mismo de cómo nos vimos a nosotros mismos. El hijo adulto que creció siendo comparado desarrolla una voz interior que constantemente lo está comparando con otros, midiendo, encontrando insuficiente. Esa voz se convierte en un crítico interno implacable que nunca descansa, que nunca está satisfecho, que siempre encuentra algo más que debería estar haciendo, alguna forma más en la que debería estar siendo. Y eso genera ansiedad crónica, genera depresión, genera una sensación persistente de inadecuación que colorea cada aspecto de la vida. El hijo adulto nunca puede simplemente disfrutar de sus logros porque siempre está mirando por encima del hombro, preguntando si alguien más lo está haciendo mejor. Nunca puede relajarse en su propia piel porque siempre está tratando de ser alguien que no es. Nunca puede experimentar la paz de la autoaceptación porque el mensaje que internalizó es que tal como es no es suficiente. Lo trágico es que el padre, que hace estas comparaciones a menudo no se da cuenta del daño que está causando. En su mente está motivando, está inspirando, está dando un ejemplo de lo que es posible, pero lo que el hijo experimenta no es motivación, es rechazo, no es inspiración, es venganza, no es un ejemplo de posibilidad, es una confirmación de fracaso. Y aquí está la verdad que muchos padres no quieren escuchar. Cada hijo es único. Cada hijo tiene su propio temperamento, sus propios talentos, sus propios desafíos, su propio camino. Lo que funciona para uno no funcionará para otro. Lo que es éxito para uno puede ser miseria para otro. Y cuando un padre se niega a ver y celebrar la singularidad de su hijo, cuando constantemente está tratando de moldearlo en la imagen de otra persona, está negando la existencia misma de ese hijo. Está diciendo en efecto, no te veo a ti, veo lo que yo quiero que seas, veo lo que es otro es, pero no te veo a ti tal como es. Y no ser visto por nuestros padres es una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede tener.
La sanación de esta herida requiere que el padre haga algo radical. Solta todas las expectativas y aprenda a ver a su hijo con ojos nuevos. Ver sus fortalezas únicas, incluso si no son las fortalezas que el padre valoraría para sí mismo. Ver su camino particular, incluso si no es el camino que el padre hubiera elegido. Ver su forma de ser en el mundo, incluso si es completamente diferente como el padre es en el mundo. Y eso requiere humildad. Requiere que el padre reconozca que su visión de cómo debería ser la vida no es la única visión válida, que su definición de éxito no es la única definición válida, que su hijo tiene derecho a definir su propia vida según sus propios valores y no según los valores heredados. Tercera frase, no estás criando bien a tus hijos. Si hay un momento en la vida en que un ser humano está en su punto máximo de vulnerabilidad, es cuando se convierte en padre o madre. De repente esta pequeña vida depende completamente de ti, y cada decisión que tomas se siente monumental, cada error se magnifica, cada duda se amplifica. Estás operando con falta de sueño, estás navegando información contradictoria, estás lidiando con tus propios traumas infantiles que resurgen inesperadamente, estás cuestionando constantemente si lo estás haciendo bien, si es suficiente, si tu hijo estará bien. Y en ese estado de vulnerabilidad extrema, cuando tu propio padre o madre te dice que no lo estás haciendo bien, que estás cometiendo errores en la crianza, que estás dando a tus hijos, el impacto es absolutamente devastador. Porque no lo escuchas como un consejo. Lo escuchas como una confirmación de tu peor miedo, que no es suficientemente bueno, que estás fracasando en la tarea más importante de tu vida, que estás repitiendo los errores que juraste que nunca repetirías o cometen, de nuevos errores que ni siquiera sabías que eran posibles. El cerebro de un padre o madre nuevo está en un estado de hipervigilancia constante, monitoreando amenazas, tratando de mantener seguro a ser vulnerable. Y cuando tu propio padre te critica, cuando te dice que no lo estás haciendo bien, tu sistema nervioso interpreta eso como, no solo estoy fallando, sino que además no tengo el apoyo de las personas que se supone deberían estar apoyándome, estoy completamente solo en esto. Y esa sensación de estar solo, de no tener una red de seguridad, de sentir que incluso tus propios padres no confían en ti, genera una ansiedad que se vuelve tóxica. Una ansiedad que no te deja dormir, que te hace cuestionar cada decisión, que te paraliza cuando deberías estar actuando desde el instinto y la intuición. Pero aquí está el problema. Crea hijos es complejo, matizado, lleno de grises. No hay un manual único que funcione para todos. Lo que funciona, no para una generación no necesariamente funciona para la siguiente. Los conocimientos sobre desarrollo infantil han evolucionado enormemente. Lo que nuestros padres consideraban normal ahora sabemos que puede ser dañino. Y lo que ahora consideramos esencial, nuestros padres lo veían como innecesario o incluso perjudicial. Entonces, cuando un abuelo critica la forma en que su hijo adulto está criando, a menudo está operando desde un marco de referencia completamente diferente, desde una época diferente, desde un entendimiento diferente de lo que los niños necesitan. Pero en lugar de ofrecer esa perspectiva con humildad, reconocen, do que los tiempos han cambiado, que la información ha evolucionado, que cada familia es diferente, la ofrecen como un juicio absoluto. Y es juicio se siente como un ataque no solo a las habilidades del hijo adulto como padre, sino a su valor como persona. Porque creemos como creemos basándonos en nuestros valores más profundos, en lo que creemos que es importante, en cómo queremos que nuestros hijos experimenten el mundo. Cuando alguien critica nuestra crianza, está criticando implícitamente esos valores, está diciendo que lo que consideramos importante no es importante, que lo que estamos tratando de construir no vale la pena.
Y el dono que esto cosa no se queda solo en la relación entre el abuelo y el padre. Se extiende a la siguiente generación. Por cuando un padre está constantemente siendo cuestionado, cuando no se siente apoyado, cuando siente que está siendo juzgado, esa tensión se transmite a los niños. Los niños sienten la inseguridad de sus padres, perciben la tensión en el ambiente familiar, internalizan el mensaje de que algo no está bien. Además, cuando los abuelos socavan la autoridad de los padres frente a los niños, cuando cuestionan los reglas que los padres han establecido, cuando ofrecen una narrativa alternativa que contradice lo que los padres están tratando de enseñar, están creando confusión en los niños y están erosionando la confianza que los niños tienen en sus propios padres. Los niños necesitan sentir que sus padres son competentes, que saben lo que están haciendo, que pueden confiar en ellos para mantenerlos seguros y guiados. Cuando los abuelos constantemente están cuestionando eso, están socavando esa sensación fundamental de seguridad. Y aquí está la verdad incómoda. Muchas veces cuando un abuelo critica la crianza de su hijo adulto, no está realmente preocupado por el bienestar de los nietos. Está tratando de validar sus propias decisiones de crianza. Está tratando de mantener su papel de autoridad. Está resistiendo a la idea de que su hijo ahora es un adulto que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre cómo criar a sus hijos. Está operando desde el miedo a volverse irrelevante, miedo a que si su hijo hace las cosas de manera diferente a como él los hizo, eso implica que él lo hizo mal, miedo a perder el control, miedo a aceptar que el tiempo ha pasado y que su papel ahora es diferente. Pero es miedo no puede convertirse en una carga que el hijo adulto tenga que llevar. El hijo adulto ya tiene suficiente con las inmensas responsabilidades de criar a otro ser humano. No puede además tener que gestionar la fragilidad emocional de sus propios padres. No puede tener que sacrificar su propia confianza para proteger el ego de sus padres. La forma saludable de ser abuelo es ofrecer apoyo sin juicio. Es estar disponible cuando te piden ayuda, pero respetar que las decisiones finales son de los padres. Es reconocer que tu experiencia puede ser valiosa, pero no es la única verdad. Es celebrar lo que tus hijos están haciendo bien en lugar de enfocar en lo que crees que están haciendo mal. Y es tener la humildad de admitir que tú también cometiste errores en tu propia crianza, que nadie lo hace perfecto, que todos estamos aprendiendo. Esa humildad no solo te hace más compasivo con tu hijo adulto, también le da permiso para ser humano, para equivocar sin sentir que es un fracaso total, para aprender sin sentir que cada error es una condena. Cuarta frase, no es para tanto / estás exagerando. Existe una forma de violencia que no levanta la voz, que no usa palabras hirientes explícitas, que puede incluso esconderse detrás de una sonrisa comprensiva. Es la violencia de la invalidación emocional, y es una de las formas más sutiles y más destructivas de daño que un padre puede infligir a un hijo adulto. Imagina esto, llegas a casa de tus padres después de una semana particularmente difícil. Perdiste un proyecto importante en el trabajo, tuviste una pelea con tu pareja, estás lidiando con una ansiedad que no te deja dormir. Te atreves a ser vulnerable, a compartir cómo te sientes, a buscar algo de empatía, de conexión, de validación de que lo que estás experimentando es real y difícil. Y tu padre o madre responde, no es para tanto, hay gente con problemas reales, deberías estar agradecido por lo que tienes. Cuando yo tenía tu edad, esos no eran problemas, esos eran lujos. Estás siendo demasiado sensible, estás exagerando. En ese momento, algo se rompe. No de forma dramática, no con un sonido audible,
pero algo fundamental si fractura en la conexión entre tú y es padre. Por lo que acabas de experimentar no es solo la falta de empatía. Es algo mucho más profundo y más dañino. Es la negación de tu realidad interna. Las emociones no son opcionales, no son elecciones conscientes que hacemos cada mañana como decidir que ropa ponernos. Son respuestas automáticas de nuestro sistema nervioso a nuestra experiencia del mundo. Son información crucial que nuestro cuerpo nos está dando sobre cómo estamos procesando lo que nos sucede. Y cuando alguien, especialmente alguien tan importante como un padre, nos dice que esas emociones no son válidas, que no deberíamos sentir lo que sentimos, que lo que experimentamos no es real o no es importante, está creando una fractura profunda entre nuestra experiencia interna, y lo que sí no permite expresar, el cerebro entra entonces en un estado de confusión devastador. Por un lado, el cuerpo sigue sintiendo, el corazón late rápido, los músculos se tensan, el estómago se retuerce, las lágrimas están ahí queriendo salir. Toda la fisiología del sistema nervioso está gritando, esto es real, esto está sucediendo, esto importa. Pero por otro lado, la persona más importante en nuestra vida temprana, el primer espejo en el que aprendimos a vernos nos está diciendo, no, eso que sientes no es válido. Estás equivocado sobre tu propia experiencia. Y esa disonancia es absolutamente enloquecedora. Porque si no podemos confiar en nuestras propias emociones, si lo que sentimos no es confiable, si nuestra experiencia interna no es válida a menos que alguien más la apruebe, entonces, ¿en qué podemos confiar? Como navegamos por el mundo si nuestra brújula interna ha sido descalificada como defectuosa? Lo que sucede entonces es que comenzamos a desconectarnos de nosotros mismos. Aprendimos a no escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Desarrollamos una desconfianza profunda en nuestra propia experiencia. Empezamos a cuestionar constantemente si lo que sentimos es legítimo, si tenemos derecho a sentirnos así, si nuestras emociones están justificadas, según algún estándar externo que nunca termina de quedar claro. Y esa disfunción de nuestras propias emociones es devastadora para la salud mental. Porque la conexión con nuestras emociones no es un lujo, es la base misma de la regulación emocional. Es lo que nos permite saber cuando necesitamos descanso, cuando necesitamos poner un límite, cuando necesitamos buscar apoyo, cuando necesitamos alejarnos de una situación tóxica. Cuando perdimos esa conexión, cuando hemos aprendido a ignorar o minimizar nuestras señales internas, nos volvimos vulnerables a todo tipo de dinámicas destructivas. Permanecemos en relaciones que nos dañan porque hemos aprendido a no confiar en la incomodidad que sentimos. Nos sobreexigimos hasta el agotamiento porque hemos aprendido a ignorar los señales de nuestro cuerpo que nos dicen que necesitamos parar. No ponemos límites cuando deberíamos ponerlos porque hemos internalizado el mensaje de que nuestras necesidades no son importantes, que lo que sentimos es exagerado, y lo peor es que este patrón de invalidación emocional se perpetúa. El hijo adulto que creció siendo invalidado emocionalmente aprende a hacer lo mismo con los demás y consigo mismo. Se convierte en alguien que minimiza su propio dolor, que se dice a sí mismo no es para tanto, cuando claramente sí es para tanto, que no puede permitir sentir plenamente porque ha internalizado el mensaje de que las emociones son inconvenientes, exageraciones, debilidades, y también aprende a invalidar las emociones de otros. Se convierte en alguien que no puede sostener la vulnerabilidad de otra persona, porque nunca le enseñaron a sostener la propia. Se convierte en alguien que responde al dolor ajeno con las mismas frases que le dijeron a él. No es tan grave. Hay gente con problemas peores. Deberías estar agradecido. Y así el patrón se transmite de generación en generación,
Crindo familias enteras donde nadie puede ser vulnerable, donde nadie puede simplemente sentir sin tener que justificar o defender sus emotions, donde la conexión emocional genuina es imposible porque todos están demasiado ocupados, minimizando, racionalizando, comparando. Lo quel podre que invalida emocionalmente no entiende es que la empatía no requiere quel dolor de cierta magnet, that para ser válido, no existe un estándar objetivo de suficientemente malo, para merecer compasión. El dolor es subjetivo, lo que es manageable para una persona puede ser abrumador para otra, y eso no es que ninguna